Gusto ka mag-virtual assistant pero wala kay experience? These are the steps kung paano. First, you must have equipments, PC, laptop, headset, webcam, and internet connection. Second, know your niche. Dapat kabalo ka unsa nga services imo i-offer. Sama na ko, I'm a video editor, and also front-end web developer. Other niche you can explore is social media marketer, graphic designer, Amazon VA, e-commerce VA, or web developer. Ikatulo, take online courses or some paid trainings. Like me, nag-take pud ko online courses to enhance my editing skills. Or you can try free online courses na sa Coursera or sa academy.hubspot. Ikaw ba, you can try to offer a free work to get an experience. And as a newbie, at least na kay mabutang sa imong portfolio because most of the clients now are looking for your sample of your work. Ikalima, update your resume and portfolio. And now, you can easily build na your resume through Canva. Kay nara sila daghang offer nga template, free nga template. And for the portfolio, if maglisod kag himog website para i-compile tanan, pwede ka mag-create folder sa imo Google Drive and you compile ngadto tanan and then make sure nga kadto nga folder with your portfolio imo tong i-share access para for the future inapang-apply nimo ito imong gamiton pag-share. Send to clients. Ikaunom is you can now send a proposal or mga apply. Mas maayo makapangita ka og direct nga client. Like me, nakapangita ko sa Upwork and onlinejobs.ph. Pero pwede po mo try sa mga FB groups na may mga posting ang mga clients or sa mga LinkedIn and other platform. Sumuro ni mga steps para sa beginner o gamoy pangutana, PM lang sa ako or drop lang sa comment. Thank you!